people, niko so excited kuambia kuna job inakam kuhaya Kenya. Ingia kwa Google, andika Etihad Careers. Ukiandika, click. Okay? Itakuletea hii ni airline, iko Abu Dhabi. This is a very good airline. Wanakuja Kenya, Nairobi, kuhaya. Ukiclick, utasoma hii information, juu maybe ni poa kujua. Siku ya interview akikuuliza vitu, unaweza pinpoint vitu zenye ziko kwa airline yao. Kwa nini uko interested na hiyo airline? Then kuja hapa kwa search location, andika kwetu nyumbani. Then click search jobs. Ukiclick search jobs, inakuletea makazi. Aya, pia watu wenye wako Doha. If you're currently in Doha, apply. Wanakuja Doha pia kufanya interview Doha. Alright, tuteremke. Ndio hii Nairobi, Kenya. Hapa nyumbani. Here we go. So ukikuja hapa utaclick hapo, itakupeleka direct kwenye sasa uta-apply. Unaona wanatafuta cabin crew. Haya ndio hizi experience zenye wanataka na education. Wanataka minimum high school certificate or higher education. So ukiwa umemaliza high school, ukiwa na diploma ni poa, but bora tu ukiwa umemaliza high school. Ukuwe fluent, unajua kuongea English, uongee na kusoma. Additional language is an added advantage. Wakikuuliza sema you also speak Kikuyu, Kiluo, Kikamba, whatever language you speak, that's also an additional language. Must be at least 21 years. Minimum height 161. Hii kumbukeni mtakuwa mna tiptoe mguze. So anzeni hizo kustretch. No tattoo or body piercing. Unaweza kuwa umedungwa, umetoboa masikio, shimo moja iko allowed. Kwa uko na mashimo mingi, hiyo siku ya interview usivae earrings kwa masikio, uvae tu moja, preferably pearls. Then nini ingine wanataka? No criminal record, personality yako ikuwe poa, willing kuserve alcohol. So kama dini yako ikubali alcohol, lazima ukuwe willing. Alafu na wanataka communication skill yako ikuwe poa, vile nilikuwa nawaambia. Customer orientation yako ni unajua kudeal na watu, because wanataka kumaintain customers wao na wale wenye wanakuja. Yes, ingieni hapo muapply, utateremka tu hapa chini, ukliki apply now. I wish you all the best. Followini every detail yenye wanawaambia na mtagetizi majob. Tutaongea how to answer interview questions, ndio tukue prepared. Sindio? Wish you all the best.